ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை நமஸ்கரித்து நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். நமது கவனம் நம்முடைய இதயத்திலிருந்து சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். நமது அன்னையை நாம் நமது இதயத்திற்குள் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் ஹிருதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் இந்த மனித வாழ்க்கையின் மேலோட்டமான தன்மையை தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் தெய்வீகத்தின் இணைப்பிலேயே இருந்து எங்களின் அனைத்து செயல்களையும் நாங்கள் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு தியானத்தினுள் ஆழத்தினை உணர்ந்து அதன் ஆனந்தத்தை நாங்கள் அனுபவிப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள். நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்திருக்கின்றோம். நம்முடைய கவனம் நமது இதயத்திலிருந்து சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். நமது கவனம் முழுமையாக உள்முகமாக செலுத்தும் பொழுது நம்மால் நன்றாக உணர இயலும். நமது கைகளிலும் நம்மளுடைய சகஸ்ராராவிலும் அந்த நுண் அதிர்வுகளை நாம் உணர்கிறோம். அந்த நுண் அதிர்வுகள் உணர முடியவில்லை என்றால் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். தாயே, நான் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றேன். எனக்குள் எவ்வித சந்தேகங்களும் இல்லை. என்னுடைய சக்கரங்களிலோ நாடிகளிலோ இருக்கின்ற அனைத்து குறைபாடுகளையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றேன். இதை நம்ம இதயபூர்வமாக நம்ம சொல்லணும். அப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு அமைதியாக உங்களை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கைகளிலும் நம்மளுடைய உச்சந்தலையிலும் நன்றாக அந்த குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகளை உணர முடியும். உங்களுக்கும் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கும் நடுவில் வேற யாரும் கிடையாது. நீங்கள் தான் நேரடியான தொடர்பில் இருக்கிறீங்க அன்னைக்கிட்ட. நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறது வழி நடத்துறது மட்டும்தான் எங்களோட வேலை. நீங்கள் தான் நேரடியாக அன்னையிடம் தொடர்பில் இருக்கணும். நீங்கள் தான் முழுமையாக சரணடைந்து அன்னைக்கிட்ட அந்த பிரார்த்தனையை செய்யணும். ஒரு குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் உள்ள உறவு, அந்த நிலையில தான் நீங்கள் உங்களுடைய பிரார்த்தனையை நீங்கள் செய்யணும்.
அப்போ நீங்கள் முழுமையாக இதயபூர்வமாக நம்ம சரணடையும் பொழுது அந்த நுண் அதிர்வுகள் நம்மளுடைய கைகளிலும் நம்மளுடைய சகசிரார சக்கரத்திலும் நன்கு தெரியும். ஏதாவது சக்கரம் கை விரல்களெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் அதை பற்றி நீங்கள் எதுவும் கவலைப்பட வேணாம், அதை பற்றி சிந்திக்கவும் வேணாம். நீங்கள் முழுசாக அன்னைக்கிட்ட சரணடைங்க. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் கூட்டாக நமது குண்டலினியை எழுப்பி பந்தனிட்டு கொள்வோம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறவும். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளையும், எங்களுள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. மெதுவாக நமது இடது கையை மடி மீதும் வலது கையை பூமியின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் தூய்மையற்ற கவனத்தையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் இடாநாடியில் உணர்கின்ற அந்த அமைதி நிலை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கை மடி மீதும் இடது கை ஆகாயம் மார்க்கமாக வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் உண்மையை அறிந்து கொள்வதுடன் அதன்படி நாங்கள் செயலாற்றுவதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அசுர குணங்களையும் எங்களிடமிருந்து ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலை எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள்.
நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் ஸ்ரீ ஆதிசக்தியின் துகளான எங்களின் குண்டலினி தாய் மேல் எழும்பும் பொழுது அவர் செல்கின்ற பாதையில் இருக்கும் அனைத்து விதமான தடைகளை முழுமையாக தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டு அவர் எங்களின் 7 சக்கரங்களின் வழியாக எங்களின் சகசிரார சக்கரத்தை அடையும் பொழுது இறைவனோடு இணைந்த அந்த நிலையை நாங்கள் ஆனந்தமாக முழுமையாக உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அதற்கு தடைகளாக இருக்கும் எங்களின் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் அசுர குணங்களையும் மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் கவலைகளையும் உடல் பிரச்சனைகளையும் முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களுள் நாங்கள் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரண் அடைகின்ற அந்த நிலைப்பாட்டை எங்களுள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலை எப்பொழுதுமே எங்களுள் இருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தங்களின் ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெறுவதற்கு கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருக்க வேண்டும் அம்மா. எங்களின் இந்த தூய்மையான விருப்பத்தை தயவு செய்து நிறைவேற்றி தாருங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருக்கின்றோம். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. அதன் மூலம் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் குணமான அன்பு, தூய்மை, மங்களகரம், விவேகம், மன்னித்தல் குணம், தங்களிடத்தில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல் சரணடையும் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் நிறைந்திருக்கும் அம்மா. தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும். ஏனெனில் தாங்கள்தான் அனைத்தையும் செய்பவர். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசாங் கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சகசார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம்.
गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तीन महामंत्र। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதியின் தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் நாபி சக்கரத்தில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவமும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் தத்துவமும் எங்களுள் நிலைநிறுத்தி அவர்களின் தத்துவத்தின் மூலமாக எங்களுள் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மம் நிலைநிறுத்தப்படட்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய பவசாகரம். தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுள் குரு தத்துவம் நிலைநிறுத்தப்படட்டும் அம்மா. அதன் மூலம் நாங்கள் எங்கள் சுயம் குருவிற்குரிய குணங்களையும் பண்புகளையும் நாங்கள் வெளிப்படுத்துவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம். தாய்,
எங்களின் இருதய சக்கரத்தினுள் தங்களின் சிவ பார்வதி தத்துவமான அன்பு தத்துவமும் ஸ்ரீ சீதாராமரின் தத்துவமும் முழுமையாக எங்களுள் நிறைந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம் தாய் தயவு செய்து எங்களின் விசுத்தி சக்கரத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான தேவையற்ற குற்ற உணர்வுகளும் தேவையற்ற எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் மாயைகளையும் முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் எங்களுள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியின் தத்துவம் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் முழுமையோடு கலந்திருப்பதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை குணங்களை அகற்றிவிடுங்கள் தாய். எங்களுள் கூட்டுணர்வும் நட்புணர்வும் இனிமையான சொற்களை பேசும் நபர்களாகவும் நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் குறைகளை எதுவென்று நாங்கள் கண்டிருந்து அதை எதிர்நோக்கி சரி செய்யும் மனப்பக்குவத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் முழுமையோடு கலந்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், எங்களுள் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரின் தத்துவம் தங்கள் அருளால் நிலைநிறுத்தப்படட்டும் அம்மா. தாய், எங்களின் ஐம்புலன்களையும் இயக்குபவர் தாங்கள். தயவு செய்து எங்களின் ஐம்புலன்களையும் தங்களின் கட்டுப்பாட்டிலேயே வைத்திருந்து எங்கள் அனைத்து செயல்களும் மற்றவர்களை காட்டிலும் சிறந்தவைகளாக இருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து அதன் மூலம் நமது சகஸ்ராராவில் நமது கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். கவனம் நமது விசுத்தி சக்கரத்திலிருந்து விராட்ட மந்திரத்தை நாம் உள்வாங்கி அதை மனதார கூறுவோம். श्री विराट के 5 मंत्र।
श्री गृहलक्ष्मी कुबेर विराट। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी कुबेर विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री ब्रह्मदेव विठ्ठल विराट। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव विठ्ठल विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विष्णुमाया विराट। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विष्णुमाया विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विठ्ठल विराट। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निरानंद। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निरानंद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியின் தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், 1000 இதழ் கொண்ட தாமரையில் ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினியாக வீற்றிருக்கும் தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகின்றோம் அம்மா. எங்களின் இந்த சரணடைதலில் எந்த பொய்மையும் இல்லாமல் முழுமையான பக்தியுடன் நாங்கள் சரணடைவதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. ஏனெனில் அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. தாயே, நாங்கள் சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் எங்களின் தியானத்தினுள் முழுமையோடு கலந்திருக்கும் அந்த ஆனந்த நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு சென்று
श्री निरानंदा साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निरानंदा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। நமது இதே தியான நிலையில் சில நிமிடம் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவான நேற்றைய தொடர்ச்சியை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். 1997 ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூஜையில் அன்னையாற்றிய சொற்பொழிவு. At least should have a heart which is open. You see on the street somebody who is a dark fellow. I liked about black Americans that once I got down in one airport. So one gentleman, black gentleman, hello darling, how are you? How are you here? Very happy to see. I said, I'm happy to see you. How are you? Then once I was traveling what was the airport? Ursula was with me. So he looked at me, one fellow, very tall, hefty, fat, He said, are you back again? I said, I'm back. You know me? Of course, I know you. He had never met me, I have never known him. But I felt happy. I felt very happy. That's the best way to meet people. Supposing you are walking on the street, you see some black gentleman going. It's a terrible life there. I tell you, it's a terrible life for them. I've read books on them, and I've cried and wept, and I felt very sorry. So, as a Sahajya, you should just jump at them. And you should say, hello, how are you? Shake hands with them. They won't cut your throat, I can tell you. In criminality, I don't know who is more criminal in America, whether they are the blacks or the whites competing. But if you are kind and if you are loving, you can remove that part of criminality which is within them, because hatred can be only washed away by pure love. But people think they are very cunning, very superior in cunningness, of course. Otherwise, what is their superiority? Only this complexion, this white complexion is the worst of all. I was very fair till I got married or for some time. Then I started becoming darker and darker. Because white complexion gets all kinds of, the light you put on me, absorb. I get a black spot. So, not a very great thing to be white. I don't think so. It looks very funny and pale and joyless. But no use going to the sea, making your body, brown there. Not so black, brown. And then suffering from cancer of the skin. This kind of stupidity is also very much fashionable. Now, in collectivity, how much do we get impressed by these? We should be on the watch. I saw my granddaughter was wearing a sleeveless dress. I told her, Betty, you shouldn't wear sleeveless dress. She says, very hot, I feel very hot. She's young. I said, but see, these are two very important chakras.
If you expose them, then you will have problem. She doesn't like to wear dresses which are above the knee. But she says people wear even above the knee. I said, knee, they are very important chakras. We should keep them closed. Otherwise, if they are affected, we will have knee trouble. Immediately she changed. Immediately, Mother, I'll wear blouse from inside and something from outside. Immediately. Because she knew this is a natural, primordial taboo that we should not expose these two chakras and these chakras. But nowadays, the more you have long legs, I don't know, they have shorter clothes. Yeah, I don't understand what is in the legs. The whole beauty is in the legs or what? So, I met one lady who traveled with me. She was wearing a burqa because she was a Muslim. And by the time we landed in London, she took out the burqa and the dress was much above the knees. I said, what kind of Muslim woman is she? She is worse than even Christians, because they won't wear such a thing, to come out of the aeroplane. You have to come down on the staircase. No lajja, no shame, nothing. Shamelessness. So, Sahaj Dharma is that you have shame. You have sense of shame. What you talk to others, what you say to others, how you behave towards them in the Sahaj Dharma is Allah Daini. If something is not Allah Daini, keep quiet. Don't say. What is the need? What is there to be sarcastic, showing off your brains in your sarcasm? It's not a sign of good breeding that you talk sarcastically to others in a sharp way. But if you talk sweetly, what's the harm? This sweetness comes from Radhaji. Now, of course, they have misused her and made her into a sort of a Romeo Juliet business. It was not that. She was a very pure woman and she was Mahalakshmi. So to be a Mahalakshmi, after coming to Sahaja Yoga, you should know that you should dress up in a way that's perfectly all right. Once I remember I was in a big party and one gentleman came and he said, I said, what happened? What a relief, Mother, Mrs. Srivastav, to see you. See these women. I'm fed up. But you came, I felt such a relief. I said, what is so relief? You are so serene. So women are serene in such dharma. They're not stupid, frivolous, laughing at anything. That's not the way for a woman. Anything happens, they must laugh. I mean, there's something laughable or all right. But some things are not even laughable, they'll laugh. That's not the way. That can be ridiculous also, can ridicule others. But laugh of appreciation, laugh of enjoyment is so pure and creates such beautiful atmosphere. I think the whole ecological problem is in our brains and your upbringing. It is not outside. It is inside us, which is reflected outside. In Ganesha Puja, I am going to tell you how we are so closely related to Mother Earth and how the Mother Earth and the atmosphere reacts to our behavior, to how we live. In the Sahaj Dharma, you give up lust and greed very easily, that I know. I mean, they can't even give up that.
then they should not call themselves Sahaja Yogi. The first thing you give up is lust and greed. I find it among young people now that those who come to Sahaja Yoga become really very free people. They don't run after women. Women don't run after men. They are together, they sit together, talk together, laugh together. But it is purity, that is. In the Quran is described that when Qiyamah will come, beautiful women and beautiful men will be there. But they'll have no lust and greed, they'll be pure. Yes, today you can see that lust and greed is finished. Most of you. Automatically it is finished, and now you can see for yourself that you are free of this bondage. Then our marriages are coming tomorrow. In the Sahaj Dharma, first thing is very important is forgiveness. If somebody cannot forgive, then he cannot be a Sahaja Yogi. Forgiveness. How this forgiveness comes in is by forgetting the past. Otherwise you will go on saying, this person tortured me, that person tortured me, he was very mean to me, he was that to me, he did this to me. Shows that you are not of that caliber to understand Sahaja Yoga. Because you cannot forgive. What is there to remember? The present is the best. Now if you are sitting here with me, enjoying the Alladadaini Shakti, that time if you are thinking about the past, shows what? That you are not of the caliber. To be the caliber of Sahaja Yoga, you should be free of your past. Finished. There's no need to confess. I know after Sahaja Yoga, many people wrote letters to me of confessions. And I just said, Baba, just burn these letters. I don't remember. I don't want to read anything about anyone. So there should be forgiveness. If there is forgiveness, you will be surprised. You will feel very relieved and your married life will be very happy. But if you try to remember something, all right, some marriages are really, really very difficult, all right, so you get out. In Sahaja Yoga, we have allowed complete divorce, but must be with some reason. Not because you think something is superior. Now we have banned many countries from where we don't want to have girls or from where we don't want to have boys. What is the reason? With experience we have learned, they are not marriage substance. Now, then better not marry. And if you marry, then live like an ideal Sahaja Yogi. Also, if you are a Sahaja Yogini, then you can carry on very much better by forgiving all the time. Every time when people tell me, my mother, you see, you must help me. Why? Because, my husband doesn't give me any money. I said, give him up. I don't mind. He must give you money. Why doesn't he give you money? If you talk to the husband, he'll say, Mother, she's very extravagant. I said, you better give up Sahaja Yoga, both of you, and do what you like. In Sahaj Dharma, the husband-wife relation should be really romantic, should be really beautiful. It is not, we talk of love and all that here. Very rarely people fall in love and carry on with it. It's a blessing if you really get that kind of a feeling. But mostly it is a curse. So to fall in love is very good, but that doesn't mean you forget that you are Sahaja Yogi. In that, Sahaja Yoga helps a lot, I think, in your married life. Same dharma is for your children,
that you bring up your children, not troubling them too much, but into a free life. Let them use their wisdom. Sometimes I know children go astray and try to follow wrong things. Then you must correct them. You must tell them. It's your duty. They were not born out of the trees, but they were born here from the parents. So it's the duty of the parents to tell them that this is wrong and this should not be done. It's a very wrong thing. You should correct that. And that correction should be in a Sahaj way. I'll tell you an example. I had a problem once with somebody coming to me and saying, Mother, I can't do without smoking, I have to smoke. I said, better smoke then. But you can't be a Sahajogi, because smoking Sahajogi is a funny caricature, I can't think of a Samaj Sahajogi smoking. How will I look if I start smoking like that? Horrible. I said then, if you are my son, you cannot smoke, it looks bad. I gave up smoking, can you imagine? So dealing with children, always make yourself an example, yourself part and parcel of that advice, so the children don't feel, This is something that I have talked many a times. Children is one thing I tell you. They can give up everything, but not your love. If they know you love them, they will not accept anything that will make you not love them. This is for definite, because children are the best people who know about love. Of course, I don't know, I feel that in English language I didn't see many books about children, written beautiful, beautiful things. There was one book that was published when I was in London, the children talking about the politicians. And they published, I think, 5,000 books, and that very same day it was finished. So talk to children. Talk to them, you'll be amazed. They are full of honey. They have such nice things with them. And when they talk like that, then you are amazed. How they say things, how they talk of Sahaj, how they are expressing their spiritual strength. Now, we have many very good children. And also, they are absolutely Sahaj. One boy came and he just prostrated himself before me. So I said, why you did it? No, I was getting cool vibrations, Mother, from you. So I did it. Is it, you like it? Of course. More than chocolate? Of course. I was surprised. What? You eat them or what? No need to eat. Oh no. You feel so happy inside. And I feel, Mother, you are putting your hand on my heart and trying to console me. Surprised? And where is your heart? He says, here is my heart. I feel it here. And just imagine what love and what understanding of Sahaj for these little children who are below even 5 years. Now you are all grown-up children of mine. And I want you to know all the beauties that are within you, that you have to enjoy. First of all, learn to laugh at yourself. That's the best way to enjoy yourself. And not to spend much time on the mirror, in the mirror. That's another way. If you spend too much time on the mirror, then something wrong with you. I think personally that it is kind of a possession maybe. So, what you should see inside. Are we Sahaj Dharmis? Mother has established Sahaj Dharma, much more than what Krishna wanted to establish. He wanted to establish the Dharma of love.
which of course we have. But apart from that, we have so many other beautiful facets and such beautiful things within our personality that we have forgotten to enjoy. So the attention should be on your own qualities, on your own personalities. And then you will be amazed how your personality is giving you joy, giving you ahlad, giving you so much of patience with others. To me, the whole thing looks like sometimes a joke because nothing so serious. It's not Rama's type that you have to be serious. I don't have to kill anybody. I don't use any weapons in this lifetime. Without weapons, if things are solved, what can you do? But you must try to see the beauty as Sahaj Yogis. Should be sensitive to see how you have been helped, how you have been guided, how you have been blessed. This is Sahaj Dharma. If you cannot know that, then you live on a very low level. I mean, it's not fault of Sahaj Yoga, but it's your style. You are not sensitive. For supposing somebody is not, does not burn his hand. So what will you do? He has no sense, he has no sensitivity. He cannot feel. He can drink, he can smoke, he can do everything, and still is existing all right. Must be a Rakshasa, I think, or I don't know what to say. So we have to take example from other good Sahaj Yogis and not from the bad ones. And how do we proceed in enjoyment, which is an ocean, just an ocean. For example, now I came, everybody was trying to fan. But also in the West, another problem is they like to live in hermetically sealed rooms, hermetically sealed cars. They are very afraid of draft. I don't know, as if they'll be thrown away or what will happen to them. They don't want draft. I mean, draft is not coming from some iceberg. So they don't believe in the fresh air at all. And that's one other reason that people are very suffocating sometimes, They just suffocate. They are used to suffocating life. Once I was in India, I was very hot. So somebody was driving me. But the person who was there was from Western countries. He said, don't open the window. I said, why? There's draft. I said, in this country, in India, people live in the open. What is a draft? What draft you are talking about? You can't open the door, you can't open the window, you can't open anything. If you open anything, they'll be all dead, as if. So open yourself. As it is about the nature, also it is in their private lives. They don't want to open. If somebody comes to their eyes, oh my God, now we'll have to share the wines, we'll have to share the foods. They cannot share. They cannot share. That is most uncollective. But in India, I must say, people have a good sharing capacity because they are still primitive. They are still primordial, yet not gone out of the way to satisfy their own ego. But I think somehow or other in India, people like to share. If you want to please an Indian, you tell them, tomorrow I'll come and have food with you. His wife will jump. She'll say, now what do you like? Tell me what food you like. She'll jump. But otherwise, what happens? As soon as you say he's coming for food, the wife will say, no,
I am going to my mother. Immediately she'll have a program. I just don't understand. They'll have beautiful houses, very clean, very beautiful, everything. But if somebody comes to their house, they get a shock, as if electricity has entered. So for whom is all this? To show off, they will borrow money from the banks. Even Indians in America, they do. They want to have 3 Mercedes, 4 houses. For what? Borrowing money. With the borrowing money, they do it. Sahaj yogis have not to borrow any money. There's no need. You can do away with things. Why to have so many cars? Nowadays people don't even walk at all. We used to go to our school. My father had a car in India. Nothing doing. We had to walk. We used to climb one mountain. It was about 5 miles, the school. Every morning. Then in the night, in the evening, the car used to come. And I would walk with my bare feet because so much vibrations, and on the chappals, I thought were cutting my vibrations. So I used to have chappals in my hand and walk. One day we had a new driver. My father sent him. He said, how will I know who is the daughter? He said, any girl with chappals in her hand is the one whom you have to bring. So, it is to enjoy your nobility, to enjoy your generosity. It's very important. And not to side with anyone. You are not identified with anyone. It's much better now, I think, because since you have taken to Sahaj Dharma, I have seen English will tell you what's wrong with English. Swiss will tell you what's wrong with Swiss. Indians will tell you what's wrong with Indians. Actually, I learned from them. I don't know these things are there. Russians will tell you what's wrong with Russians. They immediately start seeing what's wrong with us. Where do we lack in this? Because the collectivity of being in one country, say as an India. We see now what's happening in India. All corrupt, horrible, this, that. So I said, all right, if you don't like India, why don't you go somewhere else? No, that will stay here. But this is a very corrupt government. They're very bad, this, that. Anywhere you go, you will find immediately they see. Because you don't know, they are now chosen to change their country. I have taken up many questions now of India, and I'm going to start working on that level. We have already started, in a way, for the destitute women, then for other type of poverty and all that. Just by saying, remove poverty, poverty cannot be lost. You have to have feeling for the poor. Then only, but you get it more, that feeling, because you are an Indian. You are an Indian, so what? Your own brothers, sisters starving. You get that very deep feeling within you if you are a Sahaj Dharmi. So this is the new dharma we have established now. In this world, a new race with a new dharma, which is much above. Even Sri Krishna's vision is coming true. He describes in the beginning, I think he was not a good salesman, because he describes the best first. You see, the salesman first will start from 2 rupees, then go onward to 2,000. But he first told us that you have to become Sthitapragya, means Sahaj Yoga. And then Sri Krishna was asked a question by Arjuna, what is the Sthitapragya? Then he describes the Sahaj Yoga. That he described before. Second chapter is that. Now, then the questions start. Arjuna was a great questioner, I think. So
he starts asking questions, then what about this, and what about that, and what about that. So he goes on explaining to him that, you see, this is all just a maya. This is all an illusion you are. Get out of this illusion. If once you get out of this illusion, because Arjuna said, they are my relations, they are my teachers, how can I kill you? So Krishna said, nobody is killed. He said, nobody is killed, but they are being killed because they are not following the Satya Dharma. So it's all right. What is your brother and what is your sister? They are not following the Satya Dharma, so you have nothing to do with them. If you can correct them and help them, it's all right. Otherwise, forget them. First, deal with people who are straight. Like we should say that we must deal with people who are simple, innocent. And then you can take to difficult people when you are that good. Otherwise, you will come here saying, Mother, I have got this, I have got that. So in Sahaj Dharma, you being the spirit, you also know about others very well. And you can make it out who is who, what chakras they are catching. But the trouble in America, I found that Sahaj Yogis used to just would go and tell somebody, you are catching on this chakra. Now he's come for the first time and you tell him, you are very egoistical. He said, how do you know? Your agya is catching. Maybe his own agya might be catching. Is this the way to receive a new person? Is this the way to talk to a new person? See, on the contrary, you should say, come, sit down. Very nice, you are very great. See, because they are still ignorant, so they like some sort of a buttering, as you call it. You see, we call it chaplacy. Then gradually, because you are doing this just to make him a Sahaj, because you love him. Basically, that is the reason. But as soon as somebody comes in, if you tell him, this is wrong with you, that's wrong with you. This is not a pope's business, where you go on telling people what's wrong with them, go and confess. To whom? To all these silly people. It's not that. What we have to show that you have fallen in love with that person. You are nice to that person because you like that person. Then gradually you fill him up. But as soon as he comes, you give him one shot. So finished. How can you have good relations? Americans have to learn this. I don't know why Americans think they are very superior people. I tell you, for wisdom, I would not say they are so much. It's completely lacking wisdom in them. And they misunderstand people very fast. Start judging others is not the way you can have Sahaj Dharma. Sahaj Dharma is you are your own. You are in your own. You are in your own realm and in your happiness and joy. Where is the time to criticize others? So the best thing is to show your maximum love to everyone. In that love, you should not show your pity, but love which is again Ahladadaini. This is the message of Sri Krishna, but I don't know how many understood it. Now what you find, those who are following Sri Krishna like Radha, Hare Rama people, they are actually beggars on the street. He is Kubera and his disciples are all beggars. Can you imagine? Does he add to his glory as a Kubera? So, Sahaj Yogis are not like that. Should be generous. Should not bother too much about yourself. Should not all the time think about yourself. But think of the collectivity, how you be. Collectivity is not to force people to come to Sahaj. Once they come to Sahaj, they will know the joy of life. And you don't have to tell them anything. Nothing has to be told. Just silently it will work and they will feel your love. You see, love is something so great. It not only helps others, but also helps you. It's so joyous to give realizations to others.
But if you start telling your this chakra is catching, then why are you giving realization? If you don't know how to give realization, better not do it. So to criticize is not the way we can enjoy love. Of course you can pull legs of each other sometimes, just for fun's sake, but not to harm, not to torture, not to make that person fall. You are all Sahaj-dharmis. You have accepted Sahaj-dharma. And in Sahaj-dharma, we have to have pure love of the heart, not hypocrisy. And sensible life. Now this Pope is against abortion. I am not. If a woman is suffering, let her have abortion. The one who is living is more important than who are not living. If somebody wants to have abortion, that child can be born again. According to us, nobody dies permanently. Whatever it may be. So, this is one way they use it for propagation of human beings. Like they say the Muslim women are like a factory. They go on producing more children, more children, more children. So there are more voters. So the Pope knows that. See, that's why he said abortion no. Christians should not abort, because then there will be less Christians to compete with the Muslims. But in Sahaja Yoga, we don't have such funny, radical, nonsensical things. We have divorce and we have also abortion, which is important to understand that these are all taboos which are there, but not for people who have to get out of the troubles. You have to help them. And that's how it works. But to be very frank, we don't have to do abortions. It is achieved by Param Chaitanya. Param Chaitanya does for me. I don't have to. I don't have to do anything. It's Param Chaitanya. It's nice because it knows what is to be done, how to achieve. And sometimes you are in trouble, then know that you are not leaving things into the hands of the Param Chaitanya. If you leave into the hands of Param Chaitanya, things will work out very well. So to understand Sahaja Yoga, first and foremost thing is how much you are enjoying yourself. How much enjoyment you are giving to others. For that you have music, you have this, that. I was saying that today I won't speak much, but somehow, Shri Krishna, you can't keep quiet. He played Murli, Basuri, flute. Look at him. I talked to you, but he just played Murli. He didn't talk so much, except for a Gita. You won't find him talking. And those who read also Gita are horrible people actually I've met. Those who read Gita, they don't understand what is Sri Krishna's dharma is. If they don't understand Sri Krishna, how will they understand Sahaja? So if for all of you is to practice on love, on forgiveness, on appreciating others, on giving joy to others. Some of the Sahajogis have been very kind to me also. Once I went to the shop to buy a sari for myself, and the sari was very expensive for my purpose. So I didn't buy. So let it be. This color suits me all right, but doesn't matter. I didn't have so much money to buy. So that Sahajogi bought that sari, and on my birthday gave me and read it. I could not see it because my eyes were filled with tears. Just a small thing like that.
Normally, I don't expect you to do anything for me, no. But small, small things make you so happy. But even if you do this to somebody, may not understand, may not realize, may not feel it. But if you are a Sahajogi, you will. So thank you very much for all this that I have said to you. Try to enjoy yourself and make others enjoy you. May God bless you. தாயே, தங்களின் குழந்தைகளான நாங்கள் எங்களின் வாழ்க்கையில் சகஜ தர்மத்தை கடைபிடிப்பதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தாங்களே அகற்ற வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையான ஆழமான விருப்பத்துடன் தங்களிடம் கேட்பது, நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருந்து எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலைத்திருந்து எங்களின் செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்பதே ஆகும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களை ஆசீர்வதியுங்கள். நாங்கள் முழுமையில் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் கலந்திருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கு மேலும் ஒரு தெளிவை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.